Hello guys, this is Bubbles and welcome to my YouTube channel. Today it's Thursday. It's the 3rd of April and it's been a while since I don't have any vlog. So karon, mani ko diri sa McDonald's. Kay wala pa ko'y lunch. So nadaghan kay kog errands karon. So tara, samahan niyo ako and umpisahan muna natin. Kain muna tayo, okay? By the way, this is my new eyeglass. This is a Ray-Ban and ako lang yun ning gituyo guys kay gusto man gud nako siya i-transition. So before ang kaning ako ang mga eyeglasses dili ni siya transition. This is the first time na nagpa-transition ko kasi gamay lang man ang additional good and then at least dili na ko mag sunglass kung ato ko sa gawas, at least 2-in-1 na siya. But then ang ako ang gi-choice na color is brown kasi you only have 2 choices ba. So ang ingon kailangan na aka sa gawas or in kanang sa sunlight para mo kuan gid siya mo kuan gid ang iyang transition. But then karon kasi medyo cloudy, but it's okay. An hour later. So karon na ako sa H&R Block, naka-file na ko og tax. Unya unsa na ni murag April na gyud in taon ko naka-file og tax, but at least 'di ba naka-file ko dayon. But before naa pa akong husband kay February or March nag-file na gyud in taon mi. Pero karon ako na lang gyud isa na late po din taon gamay. Pero at least wala may penalty kay April 15 pa man ang last filing ani. So, safe gihapon ta. O, diba? Char. A few minutes later. So, karon na ako diri sa CVS. Supposedly, i-pick up na ako by drive-thru. Purti mang daghan na kay nagpila. Oy. Yun na lang, musulod na lang ko. Yaman na. Paon ako akong prescription. Atong mga maintenance, ani. Char. So that's all for today's vlog and I hope you enjoy watching my videos. And again, thank you for watching. Don't forget to subscribe, like, and hit the notification bell so you won't miss any of my videos. And again, thank you for watching. Bye!